Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. We come back again on our lesson. We will continue on our new lesson today, which will cover on lab module number 6. If you have a time to look at e-learning, I've just uploaded a new laboratory module number 6 here. A new if you take a look at there's some different on the exercise, but the process is all the same, only on the exercises. We've done on lab 1 until lab 2 on the physical, not physical. I'm using GMIT if I'm not mistaken. While lab number 3 and lab number 4, I uploaded in YouTube. This is the link. And lab number 5 and lab number 6, which is today. I will cover it today. So then you can do some assignment, right? You can do some assignment. For lab number 5, if you download it and see it, the topic is on thread and fastener. Basically, the module is to teach you how to use SolidWorks, on the thread on the fastener by using a library there. By using a library instead of you are creating from a very scratch of screw or fastener, then why not just use what has inside the library there. Okay, for example, if you open the SolidWorks, you can see many type of screw. It is similar to that I've just upload to you. I just teach you on the previous video, which is I'm sorry, where is the course station? Lab number 4, which is on the lab number 4. Wait for a minute. Lab number 4 on the gear side here. Almost similar, cumanya on the butt type, fastener and thread ni, you can't have a simulation lah. Of course you can do some collapse and animate on the collapse of your assembly, but you cannot rotate it kan, macam tak logik lah pula kalau you punya assembly tu rotated, you punya fastener tu dia rotate. Boleh tapi macam lambat lah pula kan, sebab dia nak ikut thread tu dia berpusing lama tu. Kalau you have around 2 mm of thread, screw nak masuk tu pun lama. So kalau nak buat simulation macam leceh lah, ataupun animation dia macam leceh lah. Dia macam makan masa yang lama untuk dia masuk betul. So you can do that on the animation, but most of the time engineers ataupun animator dia tak buat lah screw tu masuk sampai masuk ke dalam, sebab dia take a lot of times. Okay, kalau macam screw, yes, you can do some animation, but on the on the gear you can do a lot of animation on that, but on the screw, no. You cannot. You can do that, but it take long time to complete all the gears, all the fastener, right? So on the fastener here, the lab module only teach you how to use that library, right? For example, here is say if you import the hexagon head of screw, you can have some inches or metric there, here.
You can have a bolt, you can have a screw. It depends on you what kind of screw, what kind of bolt do you want. Okay, ada yang machine, ada yang Allen key, ada yang hex key. You can have a look at that, how to import that, and the proper length of your screw, the proper length of diameter, you can import that. Dan kemudian dia boleh bagi tahu kat sini thread length dan thread display. For example, let me using a SolidWorks. Let me open the SolidWorks for you. Wait for a moment. This is the SolidWorks 2016. I'm using pipe. For example, I need the inches, toolbox, inches, toolbox, inches, ambil inches, kemudian saya import some hex. No. That's not, tak boleh import folder lah. You kena drag on the screw itself. Saya drag. Yes. So dia ada asking lah kat sini. Solid body or cosmetic thread. No problem. No problem. Macam ini dia macam cosmetic saja. But in preview, you can have feature works. No, not here. You can have some solid bodies, cosmetic thread ataupun model dimension, cosmetic thread. Patutnya you can have some access blend. You can play it around sebenarnya. Macam ni lah. Exactly. I think it's not appropriate if you import it inside a part. You should import it in assembly. Wait for a moment. A new assembly. Okay. I don't want to create anything. I just want to import this thing. Okay. There. Okay. Kat sini. Dekat property manager dia tu. Dia ada show thread display. Kalau macam ini length size kan. Ataupun size dia. 1,5 inci. 1,5 inci of this. Then 13. You can have this one. A bigger one. And length 2 inci. Ataupun length besar sikit 5 inci. Panjang 5 inci. And then the thread length. There. Kalau dia simplified macam inilah. Simplified. Kalau cosmetic macam tu. Tengok sikit kalau kita panjangkan thread length dia 5. Sampai hujung sini lah. Kalau schematic, dia betul-betul macam tu. Kalau you nak buat animation, dia boleh lalu ikut thread lah. Kan? Dia boleh berputar ikut thread tu. So, it depend on you kalau you nak macam mana. Kalau you nak pilih inches, you can have some inches screw. Kalau you nak metric screw, you can have some metric screw. Kan? Depend on you lah. Macam ni tadi kita import inches. Sekarang kita nak import metric screw. Import start. Start is nothing there. Kita ambil machine head. Machine screw. Macam ni. Terlalu kecil. Ni machine screw. M2. Saiz kecil M2. Kita ambil M.
M10 besar sikit. Tu M10. Kemudian length dia berapa panjang? 35, 70. Macam tu. Kemudian ni thread display ni hanya apa dia panggil hanya memudahkan awak punya komputer lah. Kalau awak punya komputer tu terlalu lama, it better with simplified ataupun cosmetic. Kalau cosmetic ni cuma gambar saja ni. Ada attach gambar kat situ. Kalau schematic, dia real lah. Real screw. Macam tu. Real screw. Kalau you pakai PC, no problem lah. Macam saya pakai PC, no problem lah. Okay. This is how you import the screw inside a SolidWorks, rather than you lukis one by one. Okay, lukis one by one. This is screw. We have a board, right? We have a board. Ada washer, ada nut. Ni nut. Nut you can have. This one is for metric. M16. Tadi ni M berapa tak ingat. Boleh apa-apa. Okay saja. Kalau M16 ni, dia boleh. Sorry, kalau screw ni, edit part. Edit. Double click tak? Kalau you nak tukar lah. Tapi saya tak nak tukar. Wait for a minute. Saya mencari ni Suat. Open drawing. Saya nak edit toolbox component. Okay, edit toolbox component. Dia cosmetic macam ni. Dia cosmetic. You boleh simplify kan dia. You boleh schematic kan dia. Washer face, double chamfer. Dia boleh ada pemilihan lah ni. Can have some different shape of your bolt kat sini. Okay. And then that's it lah. Size is depend on what do you need. Okay, kalau the size match each other, you can match macam biasa lah. You nak match di sini dan di sini. Okay, and then here and this is very difficult. Sebab apa? Dia actual sangat, so dia punya diameter untuk nak buat mating tu susah sikit. Macam ini dia boleh lah. Basically screw ni terlalu besar ataupun screw terlalu kecil, bolt dia terlalu besar. Okay, make sure if you are using inches, you kena import inches lah. Kalau you dekat model you guna inches, import inches lah, jangan import matrix. Kalau import matrix ataupun ada combination of inches and metric, nanti dia boleh match together, but nanti kalau nak buat animation ataupun nak buat simulation kita akan cover on the static part later on. Dia tak boleh buat dia tak boleh keluar result yang tepat lah. Okay, depend on your requirement lah. Kalau you nak pakai metric, make sure guna metric sampai hujung. Kalau you nak pakai inches, guna inches sampai hujung, dari mula sampai hujung. Alright, basically on the lab 5, dia bagi begitulah. You can have a simplified view, you can have a cosmetic view, or you can have a schematic view. There is exercise there. You can do some exercise there. Buatlah, define the washer, draw assembly, create bomb, create isometric, kemudian create animation. From assemble to disassemble lah, macam tu, macam yang saya ajar you boleh buat collapse tu. You try buat this one,
with all exercise that need in the question there. Define the board, define the track there. Okay, we done on the lab 5, which is very simple. Lab 5, just want you to know that there is a library for fastener, washer, and bolt, rather than using ataupun sketching from very sketch. You create the 3D model from very scratch, right? Now, we jump on the lab number 6. Which is Introduction to Finite Element Analysis. Okay, finite element analysis. If you go further on static, the objective of this lab station is to understand the process flow of simulation study and practice the use of feature to bound specific for static analysis. Okay, specific for static analysis. Kemudian, there is two ways. To use simulation study in SolidWorks, which is one from a part itself, and the second one is from assembly drawing. This is assembly, kan? You ada banyak part, kemudian you assemble dia dalam assembly user interface, kemudian you save dia. Selepas you save dia, you upload semula ataupun you gunakan assembly tu untuk buat simulation. Dia berbeza dengan part. Setiap part macam skru tadi kan, you ada 4 skru, kemudian you nak assemble some figures lah. You nak assemble some component there. Contoh you nak buat frame kan, you ada skru yang banyak kat situ, you masukkan dia dalam assembly. Kemudian you nak buat simulation, you nak ujilah static analysis dia macam-macam. Boleh by using this process flow. Kalau you nak study dia punya frame saja, maksudnya you nak buat frame saja, kemudian you nak study buat simulation on that frame saja, tanpa include the other part. So that part ginilah guna create part. Okay, ada step by step yang tunjuk dekat lab module tu kan. You boleh tengoklah cara step by step dia tunjuk yang macam mana. Then finally sampai keluar result lah, sampai meshing, sampai keluar result. Lepas meshing ni result lah sepatutnya. So here are some new exercises embedded inside your lab module. It much simpler than the previous one, so that you can do some practices lah sebelum assignment. There is answer for that question also. Which is I collected the question from Ferdinand P. Beale at the book from the book Vector Mechanics for Engineers, which is the strength book lah, 10th edition on 2013. Okay, so how to use this? Let me conduct ataupun show you
how to use in simulation, not animation. Simulation is you have some analysis there. If you simulate engineering part, you have some values. If you animate engineering part, you cuma bergerakkan dia saja, gerak naik atas bawah, ke depan dan ke belakang. Kalau you simulate engineering part, which mean you ada result, you ada data. Okay, and now saya tunjuk dekat you some simple analysis of static. Saya gunakan part di sini. You can do using assembly, you can do simulation using part. Okay, but now saya gunakan part dahulu. Okay, saya pilih part and okay. Saya lukis, saya ambil front plane dan saya sketch di atas front plane. I give some dimension there. 0.5 is good, I think. Ataupun 0.1. Sebab unit dia meter. Okay, sini pun 0.1. So, saya ada square sketches. Kemudian, saya nak extrude dia. Extrude dia. Panjang lebih kurang 0.5 meter. 0.5 meter. Di situ, 0.5 meter. So, saya ada satu bar yang complete a rectangle. Bar tu panjang dia 0.5 meter. Okay, setengah meter lah. Ini adalah bar ya. Right? And then, selesai yang itu, sekarang ni saya nak simulatekan dia. Bila saya nak simulatekan dia, you ada nampak SolidWorks add-in kat sini. You press on that tab. Kemudian dia ada kat sini. You kena tekan dia. Tekan, wait for a minute. Kalau you punya laptop tu jenis yang lama, you tunggu lama lagi sikit lah. Okay, sekarang dia dah keluar tab yang baru. Simulation di sini. Okay, simulation di sini. Kalau SolidWorks add-in ni tak ada dekat, asal-asal you buka, you try right click on that. You ambil lah, you klik kat sini. SolidWorks add-in. You tekan itu. Baru nanti dia keluar. Selepas dia keluar tab tu, baru you tekan SolidWorks simulation. Nanti dia keluar kat sini. Okay. Once dah keluar, you tekan tab ni. Ada study advisor. You ambil kat situ, ambil study advisor popular, you ambil new study. You ambil new study lah. Betul dah. Okay. Dan you boleh nampak kat situ ada property manager yang baru keluar kat situ. Dia ada static, ada thermal, ada frequency, ada buckling, ada drop test, ada fatigue test, ada pressure vessel design test, ada non-linear test, ada linear dynamic test, ada design study. Design study pun ada juga. So, untuk kita akan cover only on the static test. Okay. Dia nama kat situ static 1. Saya nak rename dia lah. Rename dia sebagai square bar. Square bar lah. Square bar. Right. Dan saya okay. Kemudian dekat tree sebelah kiri tu, on the tree on the left hand side, dia ada keluar satu yang saya tulis tadi lah. Square bar. Part tu ni adalah part ni lah. Part yang kita lukis tu tadi. So, to use that simulation, okay, you ada nampak kat sini ada apply material, fixture advisor, external load, connection advisor, shell manager, run this study. Dia macam sama je benda yang ada kat sini sebelah tree tu. Tapi saya lebih suka gunakan tree tu berbanding yang kat atas ni. Okay. On the tree side tu, you move your cursor on the part ataupun you punya model tu, you right click on that.
Kemudian you apply material. Apa maksud dia? Sekarang ni SolidWorks tak tahu you punya material untuk square bar tu ialah jenis apa. You boleh apply lah. Kalau contohnya dalam capstone you menggunakan alloy steel. So you select alloy steel and apply and close. So dia ada alloy steel kat situ. Kalau you punya material dia ialah, for example, instead of steel there, you boleh guna rubber, you boleh guna silicon, you boleh guna plastik. For example, dalam plastik ada ABS. You nampak ada values kat sini. Values. Saya boleh apply tak? Apply. So, sekarang ni values dia ataupun material square bar tu adalah ABS lah. ABS ni sejenis plastik. And then selepas tu you tengok dekat tree tu dia ada connection. Ada connection tak dekat you punya part? Tak ada connection. So ignore dia lah. And then fixture. Fixture ni where your bar tu position. Kalau you fix dia kat dinding, you kena bagi tahu lah dekat SolidWorks where is your part fixed to that dinding. For example, saya make it simple for you. Saya nak sini bar ni dia hanging dekat wall. Bar ni hanging dekat wall. For example, this is your imaginary wall. Ni imaginary wall di sini. Sebelah kiri ni. Dan saya nak apply load dekat sini. Hujung sini. Saya nak apply load dekat hujung sini. So, on the feature side. Feature sini. Saya kena fixkan dia. So, fix ada tulis kat sini. Fix geometry. Kalau fix geometry di sini lah. Ambil fix geometry and put it here. Then you dah set up boundary lah kat situ. Kalau hijau-hijau ni bermaksud dia fix. Maksudnya dia takkan bergerak dah. Okay, you can choose roller slider pun boleh. Tapi dia akan bergerak lah nanti kalau you apply load. Tapi untuk wall tu bagus dia fix. Okay, kemudian simbol setting kan. Dia macam kecil. Kalau dia size macam gini 0.5 meter cukup lah size yang ni warna hijau tu. Tapi kalau you nak advancekan dia ataupun you nak besarkan size dia, you boleh edit kat sini. Dia akan jadi besar lah. Dia hanya size saja. Dia tak ada mewakili apa-apa kat sini. Dia hanya size saja. So press OK. So SolidWorks dah tahu. SolidWorks knows that this side is fixed. You punya ABS ni, dia punya sebelah sini adalah fixed. Maksudnya dia tak bergerak lah. Then you apply some load. Depend on you. You kalau nak pakai force, you tahu force, you boleh apply force. Kalau dekat point situ ada torque, you apply torque. Kalau point situ, di sini ada pressure, you apply pressure. So, saya nak apply force for this time. Saya nak apply force on this side. You nampak arrow dia tu. Kan? So, kalau saya ada square bar yang macam ini, so dia akan, force tu dia akan menekan lah. Dia akan fix this position. So, dia akan tekan awak punya square bar tu. Dia akan tekan awak punya square bar. Bila awak tekan square bar, maksudnya tadi soalan dia nak loading dari atas kan. So, sekarang ni awak punya boundary condition awak dah tak sama dengan kehendak soalan ataupun actual situation. Takkanlah you nak press tu kan. So, for that solution, kalau kita nak alihkan load ni ataupun force ni kepada downward direction, you can choose this one, selected direction. Okay, and here is the SI unit, and it need, from there it needs some reference. Just put reference there, select saja any. Okay, dia dah ada arrow kat situ. Okay, dia dah ada arrow. So kita nak dia reverse direction, bawah.
reverse direction. Kemudian berapa Newton kita nak apply? Contoh saya apply 100 Newton. Lebih kurang 10 kilo. Okay. That's it. Okay. So saya ada satu bar, plastik bar, material dia ABS. Saya fix dekat hujung dia. Kemudian saya apply load dekat the other end of that bar, square bar. And after that, you need to mesh ataupun discretize. Kalau you lihat dekat you punya lab module, tengok dekat lab module tu, di sini, you dah set up new simulation study, kemudian you discretize dekat dalam proses flow. Ni dia tunjuk discretize dulu ataupun meshing dulu. Apa maksud meshing ni ialah you jadikan dia dari bar yang panjang itu, you jadikan dia elemen-elemen yang kecil. Sebab tu dipanggil finite element, elemen-elemen yang kecil. Okay. Kita discretizekan dia ataupun kita meshkan dia. Kalau kita meshkan dia, kita tekan sini mesh, kita move cursor dan kita right click, kita ambil create mesh. Dia akan bagi kita coarse ataupun fine. Kalau kita pilih coarse, tekan OK, dia akan mesh lah. So, awaknya mesh akan berbentuk segitiga dan ada banyak lah sepanjang tu. Kalau you pilih mesh yang coarse, dia akan sikit lah. Kalau you pilih ambil fine, dia akan create lagi banyak. Elemen dekat you punya model tu. Lagi banyak elemen. So, lagi banyak elemen, lagi precise you punya result nanti after you buat simulation. Okay. For example, for sake of demonstration, saya ambil coarse saja. Ambil coarse. Okay, ambil coarse. So, ada berapa elemen, you can click over there. Kemudian, ambil details. You boleh nampak lah berapa elemen yang ada dekat situ. Measure use standard mesh. Total nodes ada 1549. Number of element 854. Maksudnya segitiga-segitiga ni ada 854. Total node ialah penghubung antara segitiga-segitiga tu. Penghubung antara rectangle tu lah. Bukan rectangle, triangle. Penghubung antara triangle. So, dia ada nodes. So, setiap triangle ni dia ada nodes dia. Ni kat hujung-hujung ni dipanggil nodes. Kalau setiap elemen ni kita panggil, setiap triangle ni kita panggil dia elemen. Di hujung menggabungkan antara triangle dan triangle kita panggil dia nodes. Kemudian ada maximum aspect ratio, maximum number of size of element tu. Dia ada ratio dia. Kan? Kalau you try balik, saja nak try. You try di setengah kat sini. Tadi ada 1000 elemen kan. So you ambil details. Dia ada 7000 di sini. Ada 4000 elemen. Tadi ada 800 tak ingat saya elemen. Tapi total node dia ada lebih kurang 1000 lebih. So elemen kat sini lebih kurang ada 4800. So kalau you increase lagi number of meshing tu, you increase lagi kecil lah dia, lagi banyak lah elemen, lagi banyak lah nodes. Bila banyak elemen, bila banyak nodes, so lagi lama lah dia akan buat simulation. Apa maksud dia akan lama nanti? Nanti saya tunjuk kat awak. So, saya try dekat coarse dahulu. Saya move the slider to the very left. Dan okay. Okay, dia punya segitiga ataupun triangle dia besar-besar. And after that, saya boleh run terus. Run. So, saya dah nampak dah lah. Saya punya model tu. Kalau saya ambil betul-betul dari tepi, dia akan ada curve lah kat situ. Saya boleh nampak stress von Mises. Ni von Mises dia. Apa berlaku dekat sebelah atas ni? Lebih kurang 3.038 darab 10 kuasa 5 Newton meter square.
ataupun Pascal lah. Kemudian from these cases dia tak patah lah saya punya plastik tu, sebab saya gantung dia 10 kilo saja. Kalau displacement ni maksudnya berapa banyak dia bergerak. Berapa banyak dia gerak, apa maksud dia ialah kalau you gariskan lurus macam ni kan, you nampak original part tu kat sini sampai ke bawah ni. Kalau dari top of your bar tu sampai ke atas sini, berapa movement dia, berapa distance dia pergi. Merah 2.527, darab 10 kuasa negatif 1 mm. Kalau biru tak bergerak lah. Biru ni tak bergerak. Kalau hijau, numbers yang hijau ni lah 1.26. So lagi merah lagi banyak dia deflect lah, ataupun dia bergerak. Okay, on the strain, ini the strain. Strain ni energy, basically energy. Macam mana energy tu dia distribute dekat awak punya bar tu. Okay, that is how you buat simulation. You ada data. This is the data. And this is on the displacement, on the stress. Kalau dia ada patah, maksudnya you buat dia patah, dia akan inform juga, dia akan patah. Dia juga boleh buat animation on that. You right click on a proper result do you want. Kalau you nak displacement, kat displacement lah. Kalau dekat stress, kat stress lah. Kalau dekat stress you nak animate kan dia, you ambil animate sebelah atas kali ni, you animate dia. So dia akan ada movement lah kan, macam you buat dia betul-betul lah. Tapi this time selain daripada dia bergerak, tapi you boleh nampak result dia tu. Dia animate, selain dia animate, dia ada buat analisis, dia ada finite element analysis kat situ. Okay, nampak kat situ. Slider ni untuk perlahan laju dia lah. Boleh tak save? Boleh kat sini. Nak save dia, ambil location, ni option dia sini. Sekejap saya stop dulu. Dia hang kot. Save file, option, never to correct error. Terus save saja, dia tak ada option kan lah. Dia tak bagi option, you tinggal save je. Kita try save dulu satu. Option, temporary, save. Save, alright. That's it untuk simple. Okay, this one for a simple part nya. So back on the question here, back on your lab station there. On the lab module, dia minta von Mises stress. Von Mises stress which is here, von Mises stress. Kemudian dia minta maximum deflection. Maximum deflection, this is maximum deflection. Okay, this value is for maximum displacement ataupun maximum deflection. Itulah di sini. Kemudian shear diagram of the beam. Kat mana nak jumpa? You try right click, move your cursor, pergi kat result kat situ, kemudian right click, ambil sebabnya dia tak cukup panjang. Saya rasa dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar pilihan untuk shear diagram dan moment diagram di situ. Okay. For example, saya buat exercise lab 6 ni. Lab 6 ni, we do it together. Saya tutup dulu ni. Saya tutup dulu yang ini. Kita buat yang ini. Okay, kita buat yang ini. So, you all tengok macam mana saya buat.
So this is on the simple one. You ada part, you import, you tahu dia fix dekat mana, kemudian you apply load, you apply material, kemudian you buat meshing dan you buat you run analysis lah. Oh, sebelum kita buat exercise ini, saya nak tunjuk awak sedikit. Kalau apa cerita, what if kalau saya create mesh yang lebih fine. Saya ambil hujung sekali. So, number of element bertambah, number of nodes pun bertambah. So, other than that, semua sama saja, cuma mesh saja. And then saya run. Komputer saya, dia akan run lah. You can imagine. It need a lot of time. Kalau komputer saya ni, laju lah. Kalau laptop awak tu, dia akan suffer lah kat situ. Tapi bear in mind, kalau cost meshing ataupun element, number of element awak kurang, dia tak accurate. Result awak tak akan accurate. Akan sama. Macam actual situation. Ni basically ni actual situation. Ni kan apa yang berlaku dekat real world. Okay. Yang awak letak ni, yang awak buat ni dalam simulation ni, dia berlaku dalam real world. Okay. Kalau you ada satu ABS, kemudian you apply load kat situ dan you fixkan di belakang ujung sini, kemudian you akan dapat von Mises yang sama dengan real world. Apa yang berlaku dalam SolidWorks ni. Okay. So, kalau you ada lesser number of element, you punya result tak akan identical dengan real world lah. Okay. Kalau you punya element ada banyak, so you punya result almost identical to the real world situation. So, almost identical. Sebab elemen tu lagi banyak lah, pengiraan dia lagi kompleks. Alright, we settle on that. Now we go to the exercise number 1 on lab here. We have a common problem, spread beam SB, shown in figure 7, exerting multiple forces at Z position, namely A and D, A and C kot ni, bukan A and D, A and C. Ada forces dekat position A dengan C, bukan D di sini. So, position B dan D, dia adalah fixed. While at position A and C, there are downward load 20 kN. Multiple forces Z position, namely A to D. Okay. Position tu dipanggil nama A hingga D, bukan at position A and D. Okay. So, position B dan D, dia bagi tahu B dan D, dia fix. Kemudian position A dan C ada downward load 20 kN dan 40 kN. Kemudian, run a finite element analysis to display von Mises stress, maximum deflection, kemudian shear diagram, dan last kali moment diagram. Shear diagram dan moment diagram ni macam mana? Kalau awak ingat balik, awak pernah buat benda ni dekat strength of material. Awak nak lukis diagram ni. So, SolidWorks boleh buatkan untuk awak. How to do that? Okay, macam mana saya nak tunjuk dah ni. Pergi dekat SolidWorks. Kita guna part lagi. So, this time kita pergi dekat sketch. Kita ambil plan. Saya pilih front plan. Saya nak sketch on the front plan. Kemudian saya ambil line. Saya nak sketch line. 2, 3. So, saya ada 3 line. Kenapa saya ada 3 line? Saya balik semula dekat lab modul. Saya ada panjang A to B, satu line. B to C, satu line. C to D, satu line. So, saya ada 3 line in total. So, panjang dia 2 meter, 3 meter, 2.5. Panjangnya 2 meter,
Saya ambil smart dimension, panjang dia di sini ialah, tengok unit di sini, meter, kilogram dan second. So I'm at the correct position. So kat hujung 2 meter, di tengah berapa meter? 3 meter, 3 meter, dan di hujung sini ialah 2.5 if I'm not mistaken. So I have 3 separate line. So saya exit. So on this line, saya nak lukis beam. Saya kena lukis beam ni. Beam ni. Ini adalah profile dia. Ini adalah profile dia. So saya kena lukis beam ni. Kemudian saya extrude along this line. Basically saya kena lukis dekat kat sini lah. Kan? Kalau saya ingatkan, dia ada line kan sini kan. So kalau saya pilih right plane, saya kena lukis profile tu basically. Saya kena lukis profile ni. So that saya boleh gunakan profile ni. Saya boleh gunakan SolidWorks untuk create that profile lah. So that is the way how you to design a beam, I-beam there. Tapi saya tak nak lukis macam tu. Saya nak gunakan shortcut. Saya boleh juga lukis macam tu, tapi saya nak gunakan shortcut. Nak gunakan shortcut, saya ambil cursor saya, move to that tabs, right click, saya ambil Webman. Ambil Webman, nanti dia keluar tab Webman, pilih Webman, ambil structural member kat sini. Structural member, nanti keluar property manager. Okay. Ada ISO, standard ISO, kita bukan inci punya. Saya ambil ISO, saya tak pakai inci. Kemudian type of beam, SB kan. Pemilihan dia ialah spreaded beam kan. Spreader beam, SB lah. Ambil SB. Size dia 120. 120. Ni 120 panjang. 120 darab 12. Tebal dia 12. Dan saya pilih group dia ni mana. Ni, saya select. Group number 1, group number 2, group number 3. Siap. Instead of saya lukis profile, saya guna je saja macam toolbar lah, ataupun library tu kan. Instead of awak kena lukis profile of bearing ke, washer ke, screw ke, right, baik you export saja dia punya profile tu, gunakan library dan you boleh pakai terus. Siap. Wait 2 second, saya tolong anak saya juga. Okay, sekarang ni kalau you lihat kan, dia punya beam dia melintang kan. Kita tak nak beam tu melintang. Kita nak beam tu betul-betul 90 degree. So, at that position, kita boleh tukar. Rather than dia melintang, kita tukar dia punya position. Kita tukar dia kepada 90 degree. So, dia rotate lah. Immediately rotate. Then, just press OK. Siap. Saya punya beam. Rather than saya lukis profile dia, kemudian saya extrude one by one, kecil lah. Nak lukis ni pun, you ada curve ni.
Curve ni. Ni curve ni. Semua kena ambil kira. Ada degree pula sini. Berapa banyak degree yang you nak apply. Kalau you faham guna SolidWorks, you can jimat a lot of time. Macam saya lah. Saya bukan nak cakap saya terror, tapi saya tahu menggunakan SolidWorks untuk jimatkan masa. Okay. Saya nak lihat daripada tepi. So this is my 2 meter. Sini 3 meter. Sini 2.5. Betul? Sebab saya nampak macam pendek. Saya hide this profile. Okay. And then saya pergi dekat simulation. Kalau tadi saya kena tekan simulation kan, di sini kan, tab ni kan. Tapi once saya dah tekan tu, dia dah tak payah nak tekan lagi dah lah. You tinggal pergi kat tab, ambil new study. Kemudian you nak tak nak rename dia pun tak apa. You nak rename dia pun tak apa. Tulis spreader bar. Tulis spreader bar. Spreader bar. Wow. Okay. Lihat situ spreader bar. Okay. Dan kita nak apply material. Dia ada bagi tahu tak kita ada material yang perlu digunakan? Oh, tak ada. So kita boleh pakai material apa saja. So right click, apply material to all body. But this time saya nak pakai alloy steel. Saya apply, close. Basically dia akan apply kat semua spreader bar lah. Ni. Alloy steel. Kau lihat tu. Alloy steel. Okay. Untuk ketiga-tiga. Kalau you ada banyak beam, I-beam, spreader bar beam, you kena apply semua lah. Kalau you ada material yang tak sama nak digunakan, you boleh apply material yang tak sama digunakan di situ. Kemudian ada join group di bawah situ. Dekat tree kan, ada join group. Dia dah join dah. You dah weld dia tadi. Kemudian ada connection tak? No connection here. Kemudian fixture. Kalau kita lihat dekat soalan, kita ada fixture, this position and this position. So kita akan fixkan dia. Klik fix geometry. Kita akan pilih join. Kita ambil di sini fix. Warna hijau nampak kan? Nampak tak situ? Hijau. Tak nampak hijau tu, you pergi kat bawah sini, you increase dia punya size dia. So dia fix geometry di situ. Tengok balik lagi. Betul tak? Oh, dia bukan situ tapi di hujung. So you can edit that. Edit definition. Bukan join sini. Macam mana nak edit dia? You right click, clear selection lah. Ambil hujung sini. Okay, join. Itu fix position. Kemudian di sini fix juga. Di sini. So right click, fix geometry, ambil join, select that one. Tak nampak warna hijau, just increase the size to make it proper, nice view. Okay. Okay, we done with fix. Kalau you nampak dekat sini, dia ada satu ada roller kan, satu ada fix. So this one must be movable. Movable fix. This one is not movable fix. So dia betul-betul fixed lah. Yang ini dia boleh movable fix. So kalau dekat SolidWorks tu, this one dia movable. Sepatutnya dia movable. Kita tengok edit definition. So dia betul lah fix geometry. Dia movable. Yang ni immovable. Dia tak boleh. No translation. Maksudnya dia betul-betul fix. So this one betul. Dia movable fix. So on this one dia fix, tak bergerak. So dia immovable.
You kena tukar dia. Dia akan tulis immovable fixed. Settle on tu. And then tengok load. Dekat point A 20 kN. Dekat point C 40 kN. External load, right click. Ambil force. Pilih join. Select that one. Pilih reference. Ambil saja mana-mana. Ada. Kemudian I think this one. Yes. Besarkan sikit dia punya simbol. Okay, berapa kilonewton? 20 kilonewton. So unit dia kat sini Newton. So you kena tulis 20,000 lah. Instead of 20 ataupun 2,000, you kena tulis 20,000. And select OK. So sini ialah 20 kilonewton. So this one ialah berapa tadi? 40 kilonewton. External load, right click, force. Ambil this join, select this join. Dah select. Kemudian dia nak minta kita select faces. Select face this one. Kemudian direction bawah. Besarkan sikit dia. Kemudian berapa tadi? 60 ke 40? 40 km. 40,000 km. 40,000 km. 40,000 Newton. Bukan 40,000 km. 40,000 Newton ataupun 40,000 Newton. 40,000 Newton. Right, betul. Dan saya select OK. Siap. And then mesh. Create mesh. Mesh selection dia tak perlu select kat sini sebab dia simple. So you create terus siap. Tak ada selection of apa halus dia sebab dia senang saja. 1D. Kemudian selepas mesh, right click dah settle. Kan? Kemudian you boleh run lah. Run this tadi. Siap. Okay. Cuba awak lihat kat sini. Saya ambil dari ke kiri. You lihat kat sini. Upper bound, axial and bending. Maksudnya ini von Mises ni sebenarnya. Tapi masalah dia ialah dia patah. Dia patah. Patah di mana? Di sini. Dia cakap yield strength. Yield strength ni apa maksud dia? Ultimate yield strength. Kalau you ada stress strain curve tu kan. Dia kat ultimate tu. Dia ultimate untuk material alloy steel ni ialah 6.2 darab 10 kuasa 8. Itu ultimate dia. So di sini. Tapi bila kita buat simulation, didapati akan lebih force berlaku sehingga 8.786 darab 10 kuasa 8 yang berlaku di sini lah. So dia akan patah lah. Basically dia akan patah. Kalau kita tengok displacement pun kita boleh tahu berapa banyak dia deflect. Berapa banyak beam awak tu bergerak ke bawah. Di sinilah displacement dia. Okay. Then kalau nak tengok shear diagram dan moment diagram seperti yang ada ni, saya ambil saja contoh dalam Vector Mechanics for Engineer books tu. Saya ambil contoh yang ada jawapan lah. So that saya boleh compare SolidWorks punya jawapan dengan jawapan yang kira menggunakan theoretical. Okay. So untuk dapatkan result tu, pergi kat result, move your cursor to the result, right click, ambil define beam diagram. Kemudian ada shear force ada macam-macam direction tu, direction 1 and 2. 1 and 2 ada top axial force. You ambil direction 1. Check all, kira all bodies lah. And okay.
Render beam. Ini pun boleh juga. You nak tip sini. Okay. You boleh dapat lah. Shear diagram. Kalau you tengok kat jawapan dia tu, macam wrong the other side kan. So you boleh move lah the other side. Betulkan dia. Betul. Basically, this is shear diagram yang awak buat. Okay, shear diagram. Kalau kita nak dapatkan moment diagram, kan, moment diagram of the beam, move your cursor to the result, right click, then define beam, ambil moment about direction 2, bukan direction 1 tapi direction 2. Render beam profile slower. Kalau you punya beam tu panjang dan kompleks, so it is better render beam slower lah. Kalau simple macam ni tak perlu pun tak apa. You just click OK. Nanti macam tak ada result kan. Tapi sebenarnya kalau you rotate dia ada result. You akan nampak. Ni adalah result untuk moment diagram. Betul tak? Terbalik lagi. Terbalikkan dia. Terbalikkan dia saja. Alright. Betul? Betul. So, those value is 50 kN. Betul tak? Betul. Biru dekat atas ni lebih kurang 2 darab 10 kuasa 4. Ataupun ni 28 tapi ni bukan puncak ni. Puncak di sini. Puncak di sini. Maksimum 50 kilonewton. Tapi ni maksimum 50. Puncak ni 28 kilonewton. So ini tak dapat betul. Sepatutnya it's around there. Ni 1.9 darab 10 kuasa 4 kilonewton. Ribu. You boleh adjust juga. Cari 2.8. 2,800. Alright. Biru. Biru, merah, 5,000. Alright. Macam betul tapi tak betul. Tak betul ni. Biru sepatutnya tak ada kat sini. Ni biru cair. So, macam mana nak pointing this one? You can have chart option. Pergi kat chart option. Automatic lah. Klik automatic je. Kemudian show max and min. Max and min. Min dia di tu. Basically tak sama lah dengan kira ni. Salah ni. Maksudnya saya punya meshing tak cukup halus. Show mesh. Beam slower. Mesh and run. Apply mesh control. Saya finekan dia. Select entity semua. Okay. Kemudian saya run study balik. Siap. Dapat. Betul sedikit. 1.9 masih tak betul lagi. Untuk shear force betul. Atas 20 minus 20 atas 26. Yang ini 23. Yang bawah atas 26, bawah 20. Atas 23, bawah 20. Tak betul. Tak betul sikit lah. 0.3. So,
almost almost sama, tapi ada percentage of error lah kat situ. Walaupun saya dah meshing size dia saya dah betul-betul haluskan, tapi masih ada error on this one. But you can have some uh, practice there, so that a lot of exercises you can do, a lot of example you can do, right? So that's it for today. Hope this will help your assignment question. This will help you answer the assignment question and do the report properly and submit it in e-learning. That's it for today. Thank you for joining us in YouTube. See you again.